You see what's happening? ¿Ve lo que está sucediendo? Something just happened. Algo acaba de suceder. Something dealing with this clean and unclean. Algo tratando con ese puro y impuro. So God's waiting. Dios está esperando He's waiting for this Kiros. para traer su Kiros. And he's working on Peter Está trabajando en Pedro to get everything just right. para que todo esté exactito en el lugar. And when he sees Peter get it, Cuando ve que Pedro ya lo tiene, he says, yes! Dios dice sí. And then he speaks to Peter. Y luego habla con Pedro. There's 3 men that's going to come for you. Para ti. No temas, ve con ellos. Who were these men? ¿Quiénes fueron esos 3 hombres? Who were these men? ¿Quiénes fueron? 2 servants and a soldier. Un soldado. Gentiles Gentiles. that are coming to see him. Gentiles que vienen a verlo. Peter comes down and meets them at the door. Pedro baja y los alcanza en la puerta. He said, why do you come? Why are you sent? Él dijo, ¿por qué han venido? And they explained to him about the vision that Cornelius had just received. Y ellos explican la visión que Cornelio acaba de recibir. This distance between Joppa and where Cornelius is took a couple days. La distancia entre Jope y donde vivía Cornelio era como 2 días. Now, if Peter was still under the religious bindings of the Jewish traditions, Ahora, si Pedro todavía hubiera estado bajo esta de las tradiciones religiosas del judaísmo, he wouldn't have gone with them. una cosa, primero, él no hubiera ido con ellos. 2, he wouldn't have opened the door. Número 2, él no hubiera abierto la puerta. 3, he wouldn't have invited them in to eat and to stay the night. Y 3, no hubiera invitado a ellos para comer y quedar la noche. Peter just brought Gentiles into the house. Pedro acaba de traer gentiles dentro de su casa. Never had this been happening Nunca before. eso había pasado antes. They came in, they ate, they spent the night. Entraron, comieron, quedaron la noche The next morning, y el día siguiente they took off to go to Cornelius' house. fueron para la casa de Cornelio. Come here, go. When they got to Cornelius' house, Cuando llegaron a la casa de Cornelio, Cornelius met Peter Cornelio alcanzó a Pedro. as he came in. And the first thing that Cornelius does, La primera cosa que Cornelio hace a Pedro he falls down es at the caer feet a sus pies of this Gentile or of this Jew. de ese judío. Okay, what's he showing? ¿Qué está mostrando? He hasn't received no revelation yet. Todavía no tiene la revelación. He says, I am nothing. You are the salvation. You are the one that's blessed. You are the man of God. Él piensa, yo no soy nada, tú eres el hombre de Dios, el bendito. Just like the the woman that had the demon possessed, she understood that she was a dog. Como la mujer Fenicia, ella creyó que era como un perro. And now Cornelius is understanding. He's like, Cornelia tiene ese entendimiento y él piensa que es como un perro y es un privilegio que ese hombre entre en su casa. 2 days before this time, Peter would have said, yeah, worship A lo me. mejor hace 2 días. You want to kiss? ¿Quieres besar mi gordo? I'm a Jew. I have the salvation. You're just a Gentile. Yo soy judío, yo tengo la salvación, tú eres nada más un gentil. But now he has the revelation. Pero ahora Pedro tiene la revelación And he responds in a totally different y way. responde en una manera completamente diferente. He says, get up, man. Dice, levántate, hombre. He said, I am a man just like you. Él dice, yo soy un hombre tal como tú. What happened in the mind of him? ¿Qué pasó en la mente de Pedro? Where was that division? ¿Dónde está esta división? What God calls clean, Lo que no Dios- man calls unclean. De lo que Dios llama limpio, que ningún hombre llama sucio. So Cornelius says, you've got a message for me. God told me by a visitation, you got a message for me. Cornelia dijo, Dios me dijo que tú tienes ese mensaje para mí. Now Cornelius, when he received that message, he wasn't
just idle. He told everybody. Cuando Cornelio había recibido ese mensaje antes, él dijo a todo el mundo. So everybody was filling his house with the expectation of what was going to be said. Mucha gente estaba en su casa esperando con una expectación de lo que iban a decir. So Peter stood before him and he starts to preach Jesus. Entonces Pedro levanta delante de ellos y empieza a predicar Jesús. The message for the first time is delivered to Gentiles. Por la primera vez, el mensaje de Cristo es dado a los gentiles. And as he is preaching, Y mientras él predica, they hear and they understand and they believe. ellos oyen y creen y entienden. What ¿Y happens? qué pasó? What happens? ¿Qué pasó entonces? While Peter is still preaching, Mientras Pedro sigue predicando, God releases Dios suelta the Kiros, el Kairos, which was que fue the baptism of the Holy el Spirit. bautismo en el Espíritu Santo. In the same way the Jews received the baptism, now the Gentiles En have la received the misma manera que baptism. los judíos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, ahorita los gentiles reciben el bautismo en In el the Espíritu same Santo. way they believed, the Jewish people believed, now the Gentiles are believing. En la misma manera que los judíos creyeron, ahora los gentiles creen. Listen to me. Escúchame, You would not be seated here today tú no estarías sentado aquí hoy if it wasn't for Cornelius, si no fuera por Cornelio, because there was no salvation to the Gentiles. porque no había salvación para los gentiles. But with the revelation, Pero con la revelación, opened up the way for this new Kairos to eso come. abrió para que ese Kairos tiempo de Dios venía. And it ushered in the time of the Gentile. Y trajo el tiempo de los gentiles. A time of the Gentile to be so blessed of God Un tiempo que los gentiles sean tan benditos de Dios, that it will make the Jews que jealous. dice que los judíos van a ser celosos. There is something about the Gentiles. Hay algo acerca de los gentiles. There's something about what God was preaching to the Gentiles. Hay algo acerca de que Dios alcanzara a los gentiles. In another part of the country, we have Paul going to Damascus. En otra parte del país tenemos a Pablo yendo a Damasco He receives a revelation of Jesus. y recibe la revelación de Jesús. He goes 14 years out into the desert Y pasa 14 años en el desierto to receive a gospel. para recibir un evangelio. A gospel. Un evangelio. A message to the Un Gentiles. mensaje para los gentiles. He went to Jerusalem to expose it to the leaders. Y él fue a Jerusalén para exponerlo a los líderes. And two of the apostles gave him the right hand of fellowship and says, "Great, Y go." dos de los apóstoles le dio la mano y dijo, gloria a Dios, qué bueno. So God is working with now Paul, another part of this puzzle. Entonces, en otra parte de ese rompecabezas, ahora Dios estaba tratando con Pablo. We was in Acts chapter 10, right? Estuvimos en Hechos 10, ¿verdad? If you go to Acts chapter 11, Si vas a Hechos 11, when Peter returns back to Jerusalem, cuando Pedro regresa a Jerusalén, all the apostles are, "Oh, you went into the house of a Gentile?" todos los apóstoles decían, "¡Ah! ¿Tú entraste en la casa de un gentil?" And Peter had to repeat everything to them just as what happened. Y luego vemos que Pedro tuvo que repetir todo lo que acaba de suceder para ellos. What does this have to do with us? Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? I stand before you today Yo me paro aquí delante de ustedes hoy and I say to you, I am a Gentile. y te digo, yo soy gentil. I am a Yo Gentile. soy gentil. I was not born an Israelite. Yo no nací israelita. I'm outside the blood lineage of the Soy fuera Israelites. del linaje de la sangre de ser israelita. I am like Yo Cornelius. soy como Cornelio. I'm a Gentile. Soy gentil.
Paul starts to preach to the Gentiles. Pablo empieza a predicar a los gentiles. First he went to the Jews, Primero Pablo fue a los judíos and the Jews didn't receive him. y los judíos no lo recibieron. He says, all right, you hard-hearted people, Él dijo, bueno, ustedes duros de corazón, I'm going to go to the Gentiles. yo voy a los gentiles. And he went to the Gentiles, Y Pablo fue a los gentiles, preaching a gospel predicando un evangelio that was completely for the Gentile. que fue completamente para los gentiles. Paul preached about faith. Pablo predicó acerca de la fe. The Jews maintained to be a Jew, you had to have circumcision. Los judíos mantuvieron que para tener fe, para ser salvo, tuviste que ser circuncido. You've got to obey the law. You've got to be Tienes circumcised. que obedecer la ley, tienes que recibir la circuncisión. Paul says, no. Y Pablo dijo no, It's not the circumcision of the flesh, it's the circumcision of the heart. porque no es la circuncisión de la carne, The heart del is corazón. what's got to be circumcised, not the flesh. Tu corazón tiene que ser circuncidado, no tu carne. And that's what he was preaching about, the freedom in Christ Jesus that we all should know. Y eso es lo que él predicaba, la libertad en Cristo Jesús que todos debemos conocer. But if you keep reading in the book of Acts, you get to the chapter 15, Pero si sigues leyendo en el libro de Hechos, llegas a capítulo 15 and you see some men come from Jerusalem, y ves que algunos hombres vinieron de Jerusalén and they start to teach the people. y empiezan a enseñar a la gente. Listen, you want to be saved, you got to be Oye, circumcised. ¿quieres ser salvo? Tienes que ser circuncidado. You've got to obey the law. Tienes que obedecer la ley. And Paul says, no, Y Pablo dijo, no, no, it's by faith, it's by faith. es por fe, es por fe. It's not by the law, it's by faith. No es por la ley, es por fe. And the discussion got so tight, Y el discurso se puso tan bueno they had to go to Jerusalem, que tuvieron que ir a Jerusalén, to the mesa of the apostles, a la mesa de los apóstoles, to where the elders and the apostles could hear what was being done with the Gentiles. donde los apóstoles y ancianos podrían escuchar lo que estaba sucediendo con los gentiles. And Paul recounted to them what the Gentiles had received and also the message that he was preaching. Y Pablo les dijo a ellos el mensaje que él estaba predicando y lo que los gentiles habían recibido. And Peter stood up in this assemblea and he says, that's right, I am part of Y this. Pedro se levanta en esa asamblea y dice, es cierto, y yo soy parte de esto. If you look here, Peter says, but Si ves aquí, Pedro dice en 15:5, perdón, 15, Hechos 15, verse 10. versículo 10. Now therefore, why do you put God to a test by placing on the neck of the disciples a yoke that neither our fathers nor we have been able to bear? Ahora pues, ¿por qué tentan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Why are you doing ¿Por this? qué lo estás haciendo? And the discussion got, Y se puso el discurso fuerte. and then finally Jacob stood up. Y luego Jacobo se levantó He says, it seems good to me, y dice, parece bien a mí to the Gentiles. y para que los gentiles. How many Gentiles do I have here today? ¿Cuántos gentiles tengo aquí hoy en día? To the Gentiles. Que para los gentiles. This is what we're going to Do you want me to ask. read it? Yeah. Por tanto, yo os obstino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación y de lo estrangulado y de sangre. 3 things. 3 cosas. Don't eat things sacrificed to idols. Que no comen cosas sacrificadas a los ídolos. Hey, don't eat things sacrificed No to comes idols. cosas sacrificadas a los ídolos. Number 2, Número 2. don't eat strangled animals. Que no comes de lo estrangulado.
Because the life is y in de the blood. sangre, porque la vida está en la sangre. And number 3, Y número 3, abstain from fornication. abstengan de la fornicación. That's what this apostle says. Es lo This que seems right. ese apóstol lo dijo para los gentiles. He did not say, Él no dijo be circumcised. que recibes la circuncisión. He did not say, Él no dijo obey the 10 commandments. obedece los 10 mandamientos. He did not say, Él no dijo observe all the festivals. observa todos los festivos. He did not say that. Él no dijo esto. Why? ¿Y por qué? Because the law is not for the Porque Gentiles. la ley no era para los gentiles. The law is not for the Gentiles. La ley no era para los gentiles. The new covenant is for the El nuevo Gentiles. pacto es para los gentiles. The new covenant, what Paul preaches, for the El nuevo Gentiles. pacto que predicó Pablo es para los gentiles. The New Testament was written, the majority of the New Testament was written by Paul. En la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Paul was an apostle sent to the Gentiles. Pablo fue un apóstol enviado a los gentiles. The message that Paul spoke was a message for the Gentiles as Y an el apostle. mensaje que Pablo dijo fue para los gentiles. Listen, if you are under the law, Si tú estás bajo la ley, you have no right to the new covenant no tienes derecho promises. a las promesas que hay en el nuevo pacto. You have no right to them. No tienen derechos a las promesas que hay en el nuevo pacto. I'm running out of time. I've got to tie this up. Can you just mention about it's the motivation, so it just doesn't look like we're thrown off. Listen, the law, Escuche esto. El tiempo se me va, entonces tengo que terminar. places obligation upon obedience. La ley pone como una obligación sobre la obediencia. You must obey Tienes que obedecer so that you receive the favor of God. para que recibes la gracia de Dios o el favor de Dios. That's the idea of the law. Eso es lo que dice la ley, es la idea. Obedience, La obediencia, even forced obedience, aunque es forzado, must be done before you receive the favor tiene of que ser God, hecho hasta que tú puedes recibir el favor de the Dios, blessings of la God. bendición de Dios. But in the new covenant, Pero en el pacto nuevo, the whole thing's changed. todo cambia. You receive now you receive favor Ahora, primeramente tú recibes el favor de Dios so that you can obey. para que tú puedas It's a obedecer. work of the Spirit of God inside of you. Es una obra del Espíritu de Dios dentro de ti. The law is an outside pressure to force you to obey. La ley es una fuerza de afuera que es como algo forzándote para obedecer. Do I still have time? ¿Puedo? Huh? Me queda un poco de Little bit tiempo, time. un poquito. Let me tell you a story. Déjame decirte una historia. There was a church in the United States that had the old church pews. Había una iglesia en los Estados Unidos que tenían las bancas. And a family was there and they had this little boy. He was very travieso. Una familia estaba allá que tenía un niño y era muy inquieto. And he would stand up and he'd walk on the pew. Y se paró y caminó sobre las And bancas all the people would look around and look at him and say, y toda la gente le estaba viendo con caras de molestia. and finally the father grabbed him by the arm and says, sit down. Y de repente el padre lo agarra su brazo y dice, siéntate. No boy sitting there. Y el niño está así. He looks up at his Y dad. ve a su papá y He says, Y le I dice, might be sitting down, quizás sí estoy sentado, but on the inside of me, I'm pero standing por up. dentro yo estoy parado. You see, obedience without a change of the heart Obediencia sin que cambie tu corazón means nothing. no significa nada. It's forced Es obedience. obediencia que es forzado. God does not want forced Y Dios no obedience. quiere obediencia que es forzada. He wants obedience, yes, Sí quiere obediencia, but He wants it because of love.
Pero quiere que sea por amor. Because you love, Porque le amas, you obey. tú obedeces. Going back to the scripture that was up here during the time of the offering. Regresando a la escritura que estuvo aquí en el tiempo de ofrendas, John 14:15. Juan 14:15. It says, well, watch how I say this. Ve cómo lo digo. If you love me, Si me amas, you obey my commandments. me vas a obedecer mis mandamientos. Yeah. Si me amas, Si me amas, if you love me, si me amas, guardarás mis mandamientos. It's not forced. no es forzado, It's because of love. es por amor, Because of love. por amor. What the new covenant does, Lo que hace el nuevo pacto, by the works of the Holy Spirit, por medio de la obra del Espíritu Santo, He first pours His love into you primeramente Él derrama su amor en ti so that you can love. para que tú puedas amar. And then when you love, a transformation starts to take Y place. luego cuando tú amas, viene una transformación. There is nothing stronger than love. No hay nada más fuerte que el amor. The love of God will keep you. El amor de Dios te va a sostener. The love of God will keep you. Eso es lo que nos guarda, el amor de Dios. The love of God will work on the inside of you by the Spirit of God. El amor de Dios va a trabajar dentro de ti a través del Espíritu de Dios. And He'll change you from the inside out Y te va a cambiar por dentro para afuera. to where you still obey, Donde todavía tú obedeces, but because you love. pero por amor. I love. Yo amo. That's why I do what I do. Y es por eso que yo hago lo que hago. Galen, why do you go to Thailand? Why do you go to India? Me preguntan, Galen, ¿por qué vas a Tailandia, a India? Because I love. Porque yo amo. Why do you give so much money? ¿Por qué das tanto dinero? Because I love. Porque yo amo. Why do I volunteer my time? Porque doy mi tiempo voluntariamente. Because I love. Porque yo amo. Not because I have to. No porque tengo que hacerlo. Not because somebody's forcing me to. No porque alguien me está forzando a hacerlo. But because I want to. Porque I want to. yo- I want Yo to. quiero. That's the product of the new covenant. Ese es el producto del nuevo pacto. Amén. When God has your heart, Cuando Dios tiene tu corazón, He has your obedience. Él tiene tu obediencia. Simple. Es tan simple. Simple. Es tan simple. You will do great things. Vas a hacer grandes cosas. Guess what's going to be the central essence of that remnant? ¿Qué cree que va a ser la esencia central de este remanente? Remember the remnant? ¿Recuerdan del remanente de que Hello? hablamos? Remember the ¿Recuerdan? remnant? ¿Recuerdan? The remnant is the people that God is going to raise up in the last days. This new Kiros El remanente es el pueblo que Dios va a levantar en los últimos días. is being ready to pour out. Porque ese nuevo Kiros está viniendo. But God is looking and waiting and Pero calling Dios está viendo y esperando. for people that will be people of the new covenant. Buscando este pueblo del nuevo pacto. That they will lay down their life, Que ellos dan sus vidas. not because they have to, No porque tienen que hacerlo. because they want to, Pero porque quieren. because they love. Porque aman. They will do great exploits for the God Para hacer grandes cosas para Dios. because they love. Porque le aman. They will resplandecerse Van a resplandecerse because of love. por amor. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy Ama, mind, with Señor, all tu thy Dios con strength, todo tu corazón, toda tu fuerza. and love your Y a tu prójimo prójimo as como a ti yourself. mismo. There's nothing stronger. No hay nada más fuerte. Padre, yo pido una revelación de su amor.
Yo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, por esta congregación, que ellos son iluminados a lo que es el pacto nuevo. Que ellos dejan este pacto que es por desaparecer. Que ellos buscan su pacto, que ellos entran en su pacto por fe. Ellos entran, Señor, para que ellos puedan ser ese remanente por los tiempos en lo que vivimos. Bendecimos esta congregación, bendecimos a Carlos y Abby, bendecimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria.